because I'm older, my story is longer, so you have to bear with me a little bit on that. Many years ago, I was born in Melbourne, Australia, and grew up there, and I decided to be a nurse. I was never going to be a nurse, but then suddenly I changed. I couldn't be a teacher, the children are too horrible, and so I will be a nurse, and it's the best decision I ever made. I was born in, io sono nata in Melbourne, Australia, alcuni anni fa, e che crescendo non so perché ho diventato un'infermiera, ma sapevo che non potevo stare nella classe con i bambini, non era per me. E così questa decisione di essere infermiere è stata il migliore nella mia vita. That's it. And then being a nurse, I was also a frequent attendant at church. I was very involved in the parish, and but as a nurse, I love to be able to serve and help other people who are sick. È stata anche molto coinvolto nella sua parrocchia, ma sentiva il desiderio di aiutare quelli che stavano infermi. And while I was studying my nursing training, I came across the Missionary Sisters, and mostly it was an advertisement in a Catholic newspaper. So then and they were having a come and see, and I thought, I will go. I was very excited. Che intanto che stava nel suo lavoro e tutto, ha visto nel giornale cattolico che c'erano queste suore che stavano, le missionarie del Sacro Cuore, che stavano invitando per venire e vedete per i giovani. E lei è stata toccata con questo, ha detto che cosa buona, io vado. Anyway, so I was very happy, and I went to see the sisters, and I was very touched by their warmth and generosity and the work they did as well. Especially being a nurse, I was very excited about that we had a hospital to work in. Io ho visto queste suore e mi hanno toccato la loro capacità di essere caloroso con le persone, affettuoso, invitando. Mi ha dato molto di volere conoscere più di loro, e mi sono piaciuto molto il lavoro che stavano facendo in mezzo del popolo. So then I decided to join the sisters, and went through the process, the first steps and everything, and then I went to the United States for novitiate, and and Sister Therese was my novice directress 100 years ago. Ha detto che ha fatto tutto il processo, è entrata di Australia, è stata mandato negli Stati Uniti dove avevamo la formazione in inglese, e noi due siamo stati insieme, io accompagnato. So after I made my first vows, I went back to Australia to work in a hospital there, which was really good. And then I was sent on mission also to Swaziland at that time as part of formation, and to different places. What else happened? And at a certain time I also worked some time with the International Red Cross in different countries, working in health. And then, I've lost it. Sorry, I forgot. So, dopo la professione religiosa è ritornata in Australia per alcuni anni, e dopo è stata trasferita per Africa, per i Swatini, Swazilandia, e aveva dopo anche opportunità di lavorare con la Croce Rosso, Croce Bianca, per la salute internazionale in varie nazioni.
And then later I came back to Australia and was working in nursing and thank you. I don't want them eating you. No, me either. Anyway, it's a bit of a long story because I'm an old lady now, but joining the missionary sisters was the most wonderful thing, you know, the wonderful gift that God gave me. And so at this time, jumping a few years ahead, of course, I live in Ethiopia, and I've been in Ethiopia now 14 years. And at the beginning, I was working in nursing at our hospital, in charge of our hospital down the south of Ethiopia. Gli ultimi 14 anni sto in Etiopia. All'inizio stavo lavorando nell'ospedale come infermiera, dopo era amministratore anche dell'ospedale là e adesso sta in Addis Ababa. That's right. Working in the hospital down the south of Ethiopia was really interesting, but the poverty and the sickness and many issues, you know, in family life, it was very difficult for the people. And we tried the best we could in the hospital to help with health care, because basically the government health care was very pathetic. And for the people in the countryside who are poor, they couldn't really access good health care. La situazione sanitaria in Etiopia manca molto e che di vedere la realtà della infermità, della mancanza di avere il necessario di accompagnare le persone. E il nostro ospedale era proprio un punto di speranza per il popolo e Suor Maureen ha aiutato molti di avere aiuto che non avrebbero avuto senza. Then about 3 or 4 years ago, we became a region, Holy Spirit region, and I was asked to become the regional secretary and treasurer of the region. I think mostly because I could write English better than everybody else. But it's been a really good mission, and I help a lot of people. We still help also the poor, particularly in the hospital, because I find that's the most sad thing, is the people not being able to access health care. Even though it doesn't cost so much, they don't have anything. The health care is a little poor, and the people suffer greatly. So I have some friends who send some money sometimes to help the poor to have access to health care. It's very basic and very simple, but very important. And we try to help as many people as we can. Sister Maureen sta dicendo che adesso che Africa, dove noi stiamo, nelle 4 paesi che stiamo, siamo una regione. E Maureen è stata chiesta di essere la segretaria della regione e la economa della regione. E lei ha detto più che mai, perché io parlo e scrivo inglese, che molte delle sorelle non fanno ancora tanto bene. E così lei sta facendo un lavoro molto molto valido, ma allo stesso tempo continuando, aiutando per la salute, perché ha detto la necessità del sanitario per il popolo nella base è terribile, Sì. proprio terribile, perché le cose può non costare tanto, ma il popolo è lasciato senza quasi niente se non c'è aiuto che viene. If you visit Addis Ababa at this time, the capital of Ethiopia, you'll find it's very modern, very much in progress. The government's changing everything, all the roads, all the buildings, many different things. And the difficulty is the poor are thrown out. All the poor who are trying to find some work from the countryside in the city, they're all being pushed out, pushed aside. And it just breaks your heart, really, to see this, because they have nothing. And in Addis Ababa, you have a little bit of a fake idea of Ethiopia.
because it looks, oh, it's modern now, it's looking good. There's hotels, international hotels. A lot of Ethiopians have money, often from America or other places, or they work for the UN or a place like that. But the ordinary people suffer. They get nothing from the hospitals, the government hospitals, in many ways. There's no work for them. It's very, very sad. Etiopia è il paese numero 2 in popolazione in Africa, delle 54 paesi. Nigeria ha più popolazione e Etiopia segue. E se tu vedi Addis Ababa è una città moderna, dà tutta la speranza di modernità, di sviluppo, di tutto questo. La Unione Africana sta là, ma tutti i poveri, tutti i piccoli sono buttati fuori dalla città. Vengono per cercare possibilità di lavorare, ma non sono accettati davvero. È una situazione dove i piccoli, i poveri sono ancora rigettati più, e per quello il lavoro che le missioni hanno, dove sono le missioni nostre, sono fuori, in Volaita, in Sadama, e in posti dove il popolo davvero sta provando di fare passi per mettersi in piedi. Very good. In Ethiopia also, because of the situation, there's a big problem of human trafficking. And many people try to go to Saudi Arabia or other places for work. Sometimes it works for them, but many, many times people die on the way. They go there, they're abused, treated in many countries, not just Saudi Arabia. But it's a big, big issue in Ethiopia because many people have no hope. So they try to find that hope outside their country. C'è il problema del traffico delle persone, specialmente delle donne che vanno a lavorare specialmente nei paesi del Gulf States. E i paesi arabi in quella parte, e molti non incontrano possibilità o sono trafficate. È una situazione desesperante, specialmente per le donne. Sì. Grazie. Thank you. Grazie.